Norveç'te Müslümanlar ve Norveçliler arasında herhangi bir uçurum, herhangi bir olumsuz ön yargı yok. Scandinavië, een regio waar relatief weinig moslims wonen. Toch zijn islam en moslims in Noorwegen, Denemarken, Zweden en Finland bijna wekelijks onderwerp van gesprek in de politiek, de media en overheid. 3 van deze genoemde landen heeft in de laatste jaren te maken gehad met incidenten waardoor het imago van moslims behoorlijk is geschaad. In Denemarken gedogen de islamhaters al 10 jaar mee. In Finland haalden de ware Finnen 20%. In Noorwegen is de zusterpartij van de PVV de tweede van het land en regeert mee. Wellicht is het interessant te weten dat de neonazibeweging ook altijd sterk is geweest in deze regio. We gaan een kijkje nemen in deze landen. Hoe de moslims en niet-moslims over de islam en moslims denken. I'm saying no racists in our streets. Extreme right wings coming here. Yes, what can I say? It's sad. Karikaturstriden her i Norge i 2006 skapte en følelse hos mange av mangel på respekt for deres religion, når den hellige profet blir karikert som en terrorist. Ja, vi forsvarer retten til å sette slike karikaturer på trykk, men var det klokt? And Norway very often has not agreed with, for instance, the US in some international affairs. And in the same way in the Western world, some people have an image of the Muslim world that they have another religion that is not as valuable as ours own, and they look down upon them and think that most Muslims are terrorists, which is not true. So we have to build down these stereotypes and images of enemies also in the international community. I think the situation for Muslims in Norway is fairly good compared to other Western European countries like France or Germany, maybe, where you have seen large demonstrations, anti-Muslim demonstrations. So quite a lot of people have jobs, they are integrated into their local communities. In Norway, which is very different from other countries in the rest of Europe, we have an immigration that is basically a refugee immigration. At first, around the 50s and 60s, it was a lot of people from Pakistan, India, then followed Morocco and Turkey, and that's more of a working force. But the latest years, it's been all the refugees from wars in Somalia and Iraq and now Syria, Afghanistan. And so that also colors the Muslim community and the differences as well inside of the Muslim community. İklim açısından oruç tutmak bayağı zor. Bunun için bilmiyorum, bir çalışma yapılıyor mu aslında, bu İslam organizasyonuna sormak lazım. Hani bu kadar uzun oruç tutulur mu diye. Çünkü 22 saat oruç tutuyoruz neredeyse. Bu da çok uzun bir zaman. Birçok Türk artık herhalde yazın Türkiye'ye gidiyor oruç tutmak için, tam yaz tatiline geldiği için. They may be better off in Scandinavian countries, especially in Norway, as compared to some other places like in France right now, especially. But still, especially after what has been happening with the Islamic State, with Al-Qaeda, with what happened now in France, they are under a lot of pressure. They do not feel comfortable any longer. De familie Tai komt oorspronkelijk uit Marokko. Ze wonen al heel lang in Noorwegen. De meeste moslims in Noorwegen zijn immigranten. De eerste moskee in Noorwegen werd in 1974 in Oslo gebouwd. De moslims van Noorwegen komen grotendeels uit Pakistan, met kleinere groepen uit Turkije, Marokko, Iran en andere landen. For meg så islam en del av identiteten min.
Altså, det er ikke bare fordi det er religion, det er en del av identiteten. Så det betyr at når jeg har reist til Norge, så jeg hadde den som jeg har oppdraget fra siden jeg var liten, men jeg har tatt med fordi det er viktig for meg å ha med meg. Den gir deg innhold Absolutt. og gir deg... Altså, det er en veldig viktig for meg å ha den islam en del av livet mitt. Og du, Daud? Nei, det er som du sier. Islam det er en identitet, da. For meg så er det identiteten. Pluss at det går jo gjennom hverdagen min på den måten at jeg går på skole, jeg jobber, jeg spiser sånne småting. Ber, som er veldig essensielt i religionen. Så det er åpenbart at det er en stor del av hverdagen min. Altså, det er en del av meg, da. I think that when you understand what it means to be a minority and you have felt it in your skin and you felt it in your childhood and it does something to your everyday life, you get engaged in the question. It doesn't mean that everyone does, but I have a feeling that most Muslims, or like in general in the society, that there is an interest for the chronicles in the newspapers, that people follow what is going on, and then you have some that take the decision of being public and act on it, and others that are following it very vividly, I guess, yeah? In Norway, the Muslim community is the second biggest after the Christian churches. And in our country, we have developed a culture of dialogue between all the main religions and life stands. So we increase the understanding when we meet. We know each other better. We understand each other's religion better. And we can build down these stereotypes and images of enemies that very often is built up in the media. It's what kind of problems the Muslims are facing today in Norway. As I said initially, they are under pressure, basically. Even if nothing is happening, they feel sort of guilty, or actually afraid is the correct word, probably. They are in fear of the society turning on upon them. Velkommen tilbake. Takk. Så også for meg som islam, og det er spesielt når jeg kommer til Norge, det var veldig vanskelig, kanskje litt utenfor når jeg møter andre. Ikke sant? Men når jeg er inne hos meg, så jeg føler meg at jeg klarer å fullføre alle de søylene som Allah har pliktet oss til å gjøre. Altså, det er ikke noe stor vanskelig, men når jeg er ute, altså hvordan jeg skal be, og når andre forstår ikke hva jeg gjør, altså jeg må sitte og forklare til dem hva jeg gjør. Jeg ber fordi det er en del av de pliktelser som Allah bedt meg om å gjøre. Sweden and Norway look quite alike, but they aren't. They have different policies. Integration, I believe, has been more successful in Norway. It doesn't mean that we don't have problems. I mean, we have these small groups that are recruiting for Islamic State and all that, like everywhere else. Basically, we have the same problems. But it is slightly less heated than in Sweden. In 2011 hebben in Noorwegen 2 aanslagen plaatsgevonden. Een bomaanslag in de regeringswijk van de Noorse hoofdstad Oslo en daaropvolgend een schietpartij op een politiek jeugdkamp op het eiland Utøya. De schietpartij eindigde met de arrestatie van de 32-jarige Anders Behring Breivik. Na de Breivik-affaire is er hevig gediscussieerd over islam en moslims. Sinds de verkiezingen van 9 september 2014 beleeft Noorwegen een heropleving van anti-islamacties.
Yes, ladies and gentlemen, now directly in the Netherlands program, who is visiting us in Norway, in Muslim Omroep. My name is Alus, and we're going to talk directly for the Netherlands program, Muslim Omroep. Evet. Şimdi biz 2 sene önceye dönersek Norveç'te mesela bir katliam oldu. Norveçli birisi. Breivik, evet. Ütøya'da bir katliam yaptı. Saldırı oldu. Burada sadece çalıştılar, mahkeme oldu. Breivik'i bir deli hesap edip, yani ki aklı başında değil. Evet. Ancak Norveç toplumundan büyük tepkiler geldi. Evet. Biz sadece orada Breivik'i görüyoruz. Norveçliler hepsi değil. Evet. Bu saldırıda da Fransa'da da tabii ki Müslümanlar hepsi değil. Bir teröristtir. Ben aslında kendi bakışım karikatürü da şeydirim. Kabul etmiyorum. Yani bir Müslümanların peygamberi rencide ediyorlar. Evet, ona da karşıyım. Ancak böyle bir saldırıya da karşıyım. Çünkü onlar kalem ve kağıtla bir karikatür çizmişler. Biz Müslümanlar da kalem ve kağıtla ona karşı cevap verebiliriz. The terrorist act on the 22nd of July, some years ago, done by one individual Norwegian, Mr. Behring Breivik, was tragic. He killed so many people. But most of them were Norwegians whom he killed. But he did it because of his approach to immigration, and that he had the impression that too many Muslims came to Norway, and they wanted especially to attack the ruling political party responsible for this immigration policy. Breivik olayından sonra Norveçliler kendilerini sorgulamaya başladılar ve birçok aslında diyalog toplantıları oldu. Ben kendim de belediye encümeni olduğum için mesela belediye başkanı bizi toplantıya çağırdı. Ne yapabiliriz, hani yapabileceğimiz bir şey var mı gibilerinden. Belediye dediğim tabii burada şehir oluyor, Drammen şehrinde. Özellikle kendi şehrimde toplantılar düzenledik ve bu kesin diğer bölgelerde de oldu. Yani bu bakış açısında bir şey var mı diye bir toplantılar düzenledik. Kerkelijke leiders in Noorwegen riepen na de Breivik-affaire samen met islamitische bestuurders christenen en moslims op om zich te beheersen en het conflict op een vreedzame manier door middel van een dialoog op te lossen. Ze zetten vaak gezamenlijke activiteiten op. Een van de initiatieven is het gezamenlijk zingen van religieuze liederen. We lost one girl, Bano, from Bosnia, and Didrik, who was a local Norwegian guy. And when Bano was buried from Nesodden Church, it was a Christian ceremony inside the church with a female colleague of mine, Anne-Marit Trondvik. And with the grave, it was a Muslim ceremony with her imam. And this picture, this beautiful picture, when the priest and the imam is walking together, was a picture that gave a lot of hope to this community, to whole Norway. Yeah, actually this picture went worldwide.
hvilke endringer er det som har vært etter det som har skjedd med Breivik her i Norge, og det som har skjedd med det som har oppstått i Frankrike? Breivik var nok en stor endring. For det hadde ikke noe med religion å gjøre, det var galskap som ikke hører hjemme noe sted. Så der ble ikke islam i hvert fall påvirket av noe slag. Og jeg har ikke... Jeg opplevde på den måten at islam ble mer sett på en rene religion etter hva som hendte. Det var mer snakk om at man ble mer tolerant, man skulle respektere hverandre, vi alle er mennesker. Og da var det veldig mye den kjærlighet, hva det gikk på. Altså, vi er mennesker, vi alle sammen. Enten du er muslim eller ei, eller om du er hvit eller ei. Så det gikk veldig mye på kjærlighet noen uker, og så plutselig gikk det til det vanlige. Så... Değerli müminler, herkes bilmeli ki adını barış ve esenlikten alan ve her anılışında barışı akla getiren İslamiyet'i terörle birlikte anmak ya İslamiyet'i bilmemektir ya da art niyet sahibi olmak demektir. Yaşanmış olan Breivik hadisesi bireysel bir hadise olarak ifade edilebilir. Norveç'te yaşayan Norveçlilerin Müslümanlara karşı olan olumsuz tavrını ifade eden, sembolize eden bir eylem değildir. Bu şekilde düşünmüyorum. Bireysel bir hadisedir. Bütün Müslümanların, burada yaşayan Müslümanların ve bütün Norveçlerin kınadığı bir hadisedir. There's a concept that is sneak Islamizing, which means that the Muslims are Islamizing Norway in a sneaky way, and that they're kind of starting, and this creates a lot of fear in Norwegian, and there's the rhetoric of they come and they take our jobs and they force their religion on us, and of course it exists, yeah. When it comes to Islamophobia in Norway, we recently had our first Pegida demonstration last Monday. So the Pegida movement has now spawned off and now has sort of a Norwegian wing or something like this. We don't really know how many people will join this movement yet, but I think in general what you see is sort of a general skepticism towards religion and especially towards Muslim in Norwegian society, which is quite widespread but not really that serious. It's not like a serious problem of racism or discrimination. It's more a sense of Muslims are a bit different than us. They're more religious, more conservative maybe. So yes, there's this problem, but it's not really as serious as what you see in other European countries. I hope it is in Norway it is going to be easier, this passage. And I hope that Norway will really manage to embrace a plural life, a heterogeneous reality, than the old homogeneous reality. If we can manage it properly, countries like Norway that do not have a lot of populations, it's basically about 5 million. That's not a lot. And an aging population, basically. If we can manage it properly, then Norway has a lot to win. Yes, I know about Geert Wilders in the Netherlands. We've written quite a few articles about him, in fact. And we have Progress Party. But it's not really that easy to compare it with Geert Wilders' party, because what I've seen from Geert Wilders' rhetoric and anti-Muslim and even racist rhetoric
is quite far from what you see with the Progress Party. The Progress Party is sort of a mix of economic liberalism with a little bit of skepticism towards immigrants and Muslims. If you look at articles and material on Muslims in general in the news media, in the newspapers, it's been quite negative. They've even done research confirming that 70% of articles about Muslims and Islam have some sort of negative angle. Denemarken. Het land van grote vrijheden heeft een van de strengste immigratie- en vluchtelingenbeleiden in Europa. Tussen 1968 en 1990 is het aantal islamitische immigranten gestegen van 2000 tot circa 60.000. Het Deense dagblad Jyllands-Posten drukte op 30 september 2005 een serie van 12 satirische politieke spotprenten af die betrekking hadden op de islam of haar profeet. Deze serie spotprenten leidde tot woede en verontwaardiging onder moslims in zowel Denemarken en West-Europa als moslimlanden. Why are you here? I'm here to show my contempt of Islam. In all aspects. You're killing, you're murdering, you're raping everywhere in the world. And we're f***ing tired of you. Sindsdien is de islam voortdurend een discussiepunt in de samenleving. In 3 Deense steden hebben aanhangers van de anti-islambeweging Pegida in januari 2015 gedemonstreerd. In de hoofdstad Kopenhagen waren volgens de politie zo'n 200 mensen op de been. In Aarhus, in het noordoosten van het land, waren dat er enkele tientallen. يقارب عدد المسلمين في الدنمارك 300,000 مسلم. هؤلاء 300,000 مسلم يأتون من عدة بلدان إسلامية من الباكستان والمغرب والكوسوفو بوسنا والهرسك والمغرب وفلسطين وأخيرا أيضا من سوريا. وهناك عدد كبير أيضا من إيران والعراق. وهؤلاء المسلمون تتوزعهم مؤسسات ومساجد كثيرة، لكن في محاولات لتوحيد الصف. هناك المجلس المشترك لمسلمي الدنمارك، وهناك اتحاد مسلمي الدنمارك، وهناك الاتحاد الإسلامي للمسلمين في الدنمارك. لا تجمعهم بظلة واحدة، لكن هناك محاولات لتوحيد صف المسلمين في الدنمارك. Hej. Ne haber? İyi. Nasıl? Nasıl? İyilik. Dedim bir geleyim. Hristiyan bir ülkede yaşadığımız için tam bir Müslüman olarak yaşayamıyorsun. Çünkü zaten biliyorsun eleman sokakta dışarı çıktığımız zaman başörtülü olarak görüldüğün zaman hani bir alışveriş merkezinde şöyle bir bakıyorlar sana. Hele bir de hani şu çarşafları giydiğin zaman daha çok kötü bakıyorlar. Bence hani fazla Danimarkalılarda ırkçılık yok. Sadece onların ırkçılığı tahminim hani hani bu Müslümanlar var ya işte burayı biz yapacağız. Hani herkes burada Müslüman olacak. Buraya şeriat getireceğiz. Şöyle yapacağız hani böyle yapacağız falan. Bunlar herhalde yapıyor biraz. Eski zamanlarda dinmin alakası yoktu. Eskiden kültür farkı göze batıyordu. Bu defa kültür farkını basit gördükleri için dine bağladılar. Çünkü bu defa komple kurabiliriz hepimizi. Arap diyemeyiz, Türk diyemeyiz, Afrika diyemeyiz, onları diyemeyiz. Eskiden gerçekten sırf kültür farkı vardı diye böyle birbirimizden çekiniyorduk, tanışamıyorduk. Benim gerçekten Danimarkalılarla büyüdüm, Danimarkalılarla beraber çocukluğumdan beri onlarla büyüdüm ben. First of all, it's very important that the moderate voices are also heard. That we also have very active imams who are active in the public debate, who also maybe give lessons about Islam for instance, in Danish, because it's important that you address to young people with a language they can understand. Most of the young men
women who are born here, they don't speak their mother tongue as well as Danish. So that's why it's important that that is an imam who maybe have taken an education in Denmark or in Norway or in Sweden. I think this is one of the most important things, that we have religious figures who are somehow positive role models for these young men and women. هناك الكثير من التجمعات الإسلامية منها على أساس عرقي، أي المغاربة يجتمعون لوحدهم، الباكستانيين يجتمعون لوحدهم، الأتراك يجتمعون لوحدهم، وهناك تجمعات أخرى تجمع المسلمين على أنهم مسلمين وليس غير ذلك، مثل هذا المسجد الذي يعتبر لكل المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو يعني أو من أين جاءوا. فلذلك هذا المسجد يعتبر مسجد لكل المسلمين. طيب في شيء سؤال مش مفهوم؟ الاغتسال بعد الحيض، صلاة الجمعة للنساء، زكاة الذهب الملبوس، يعني الذهب للزينة، هل يعني عليه يجب عليه الزكاة أم لا يجب؟ للزينة. تعطل المرأة خارج البيت، عن جد الأسئلة كثير سهلة ما بتاخذ ربع ساعة. في سؤال ولكن انتبهوا على السؤال عن الوضع الاقتصادي، ديروا بالكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ نحن نرزقكم وإياكم. أي سؤال؟ هذا رقم حاد. Din zaten biziz, din bizim yaşam tarzımız. Din zaten şey değil, yani bir yaşam tarzıdır gerçekten. Eylem bizim gerçekten işimiz zor burada. Mesela Danimarka gibi bir ülkede hem çocuğuna Müslümanlığı öğreteceksin, çocuğuna kendi kültürünü öğreteceksin. Görüşürüz, oldu Oktay. Diğerlerini de dışa tutacaksın, onları da alacaksın çünkü ırkçılık da gösteriyor. İşte ırkçılık da öğrenmemesi gerekiyor. Bizim gerçekten hani bir de biz burada çocukluktan beri buradayız. Sen çocukluğundan beri buradasın. Ben burada doğup büyümüşüm. Tabii onların kültüründen de bir şey aldık en az, hani aldık yine bir şeyler hani onlardan da. Yani ne vereceğiz çocuklara? O da bir problem oluyor. Nasıl vereceğiz? Ne verebiliriz? Tamam benim annem babam Türkiye'den gelme. Hani çalışmak için gelenler. Tabii ben o kültürün içinde yaşadım. Ama tabii öbür kültürden de aldım. Çünkü babam dedi öbür kültürden de alacağız. Ama kendi kültürünü unutma. Zorlanır çocuk çünkü düşünsene biz bu halde bu kadar çaba altında biz zor Müslüman olarak yaşıyoruz Danimarka'da. Evet. Bizim çocukların ki o zaman zaten Danimarka'ya bakarsan onların zaten bizimle planımız çok yanlıştı. Onlar hiç Müslümanı katmamıştı içine. Onlar bizi iş olarak almışlar. Ondan sonra gördüler ki bunlar hepsi Müslüman. Oradan zaten başladı. ونريد من إخواننا في هولندا وفي سائر البلاد الأوروبية أن يكونوا مسلمين منتمين إلى تلك البلاد التي يحملون جنسيتها ويسكنون فيها ويقطنون فيها. نريد منهم أن يتعاملوا بإيجابية مع مجتمعاتهم، أن يكونوا جيرانا طيبين لكل جيرانهم، أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام والمسلمين، أن يكونوا سفراء حقيقيين لدينهم الإسلامي. وصيتي للشباب المسلم في هولندا وفي الدنمارك وفي كل البلاد الأوروبية أن يتعلم دينه الإسلامي الحنيف تعلما من الجهات الموثوقة، تعلما يليق بهذا الدين، لا يتعلمه من الجهات التي تعلمه التطرف والانحراف والعدوانية والظلم والجريمة. Our Muslim citizens they are our citizens. So the future of Muslim citizens in Denmark are, I hope, as equal as others, because they are our citizens. If the walls of hatred and fear can grow and grow, then it became difficult to meet each other and to talk friendly, face to face.